found time to be here. I know it's quite hard for all of us to be gathered today here in such big numbers. But I say, nasema ya kwamba yale Mungu amepanga inafanya nini? Can I tell you something which is making me talk like this? It's because I've had nightmares with my fellow colleagues in the ODM. Some of you may not understand what is happening now. Yesterday, as at 7 p.m. in the night, when my fellow colleagues, my counterparts in the ODM discovered that with or without my function or our function in PNU will continue, they started circulating messages. And I'm sure mmepata hiyo, wanasema PNU flops and Mr. Ndemo goes hiding. And then I said, listen, my friends, PNU does not flop because PNU has got supporters. Now PNU is not in Nairobi only, PNU kila mahali. And I looked for the leaders of ODM. I told them, my friends, you are playing a game. And I told them, I wish you could understand where we come from. I wish you could understand where we are going to. And I wish you could have some sense before it is too late. Because you can't start circulating news to Kenyans telling them the function has been postponed and the chairman has gone underground. I don't go underground because I can be reached. Thank you for so many of you who took their phones to call me and find out, Mr. Chairman, what's happening. It is a hot seat. Lakini nimejitolea. I'm very happy that all of you mmejitolea, mmenisupport vya kutosha. Na sisi, I can tell you, and I'm not a prophet, but I can say that come December 27th, kazi itafanya nini? Na leo, imefika saa 9, wanaume kutoka ODM wamegundua hii watu bado wanaendelea na kazi. Wamechukua simu, wameanza kucirculate SMS kusema kwamba hii kitu tena imejaa pale ndani. Hakuna nafasi kwa hivyo msiende. Na wanaandika chini wanasema imetoka kwa D4K. I tell you, God works miracles. Thank you, Reverend, for the support you are giving us. Thanks the church. Thanks, my dear Kenyans. Tunaelekea mahali mbaya sana. When choosing leaders, we must be very careful. Kenya tumefanya maendeleo mengi. Tumepata ile ambayo haiwezi kupatikana within 5 years. Recordable achievements. Mwingine ambaye hawezi kuamini wa Kenya anatafuta njia nyingine ya kuingia katika power. And that's the kind of person you are saying mambo itafanyika kazi huko. I tell you Kenyans, wherever you are, we have got a problem. Let us face it. Let us talk. Lakini shetani akiingia ndani yetu hatuwezi. Reverend, tuombee. Isitoshe. Mwanaume anaenda nafanya kazi ya siri na wenzetu Waislamu. We have lived with Muslims for so many years peacefully. We have never had any problems with Muslims in Kenya. Kenyans are being introduced to a system of governance which will never work. Anaenda kisiri-siri, anajiunga na Waislamu, anasema tufanye kitu inaitwa memorandum of understanding ya kwamba nikiingia power nitafanyia nyinyi hawa. It will never work in Kenya. We have seen it fail in other countries. Ni aibu. Aibu. Ndio maana wenzangu wanapoanza kusema kuteta ya kwamba sisi ODM to the win, I tell them, unless
miracles happen, hakuna kitu. We do not want somebody who is coming to destabilize the peaceful environment we have for our investors, the peaceful environment we have for development, the peaceful environment we have for any other person who has got the well-wishing or interest in Kenya. Wewe unaanza kuambia Muslims ya kwamba mimi nitabadilisha katiba, na katiba hiyo I'll make sure I'll implement it in the next 6 months. Now within the constitution I will introduce Sharia law. It doesn't understand the implications and the working of Sharia law. Mimi mwenyewe nimesomea hiyo science ya Sharia law. I understand the implications of implementing a Sharia constitution or a Sharia law anywhere in the world. Jamaa mwenyewe anasema I will implement it. Where on earth can you implement that? So what he's trying to do ni kuleta Muslims and the Christians na kuongesha hawa kichwa. Wakati Muslims walipata hiyo, wakasema, wenzetu wakasema, unasema hukufanya ama hukusign. Anasimama na teta anasema hapana, hii ni maneno ya nation, inaongeza propaganda. Tulifanya hiyo mambo ya memorandum lakini ilikuwa kisirisiri, ilikuwa maneno mengine. Let me tell you, Kenyan nation has prospered to where we are because we have been able to live in harmony. It is important that even if we say, or Kenyans decide on December 27th, that we do not want Your Excellency, Mheshimiwa Kibaki to lead us, let us not introduce hatred, let us not introduce bitterness within Kenyans, let us not introduce a system where Kenyans watagongana, tuingie katika ile chafu ambayo tunaona wenzetu wako nayo. Let us be honest to Kenyans na tuambie Mungu asante kwa ile kazi ametufanyia. My concern is huyu jamaa anasema yeye ni engineer. Kama yeye ni engineer ya barabara, kama yeye ni engineer maneno mengine, kwa nini yeye anaingilia engineering ya siasa? Why can't he leave engineering of politics to politicians? Because yeye ni engineer ya barabara, anajiita engineer Raila Odinga. Aache hiyo siasa ya kusema yeye ni engineer Raila Odinga, aingie kwa engineer ya barabara. Na alipewa kazi ya barabara. Kazi yake ni kukalia, kuingia siasa ya kusema hii nitabomoa kwa sababu hii ni ya wengine walipata kwa njia nyingine. As Kenyans, we have to stand steadfast and defend the development we have achieved within this long period of time. Wenzetu wanatuangalia na nasema, you people are stupid because you don't realize how much you have achieved. Wanashindwa, nyinyi wote mnatafuta nini? What are you looking for? And I ask myself, sincerely, Kenyans, why do we lead ourselves in this kind of trouble? He comes up one morning and says, a corrupt government. Look at it. Angalia kayo cabinet yake. How many people are corrupt in that cabinet? Let us be very honest. Atoe yake, aweke hapa. Aseme watu yangu yote clean, ndio hawa. Maneno yao yote ndio hii. Na yeye mwenyewe ako kwa juu, number 1. Atambue yake. Na wengine wote sisi tufuate hiyo line tuseme basi wewe umesema yako ndio hii na sisi ndio hii. Basi kama wewe uko na chafu yako kidogo, hata sisi uko na yetu kidogo. Kwa hivyo waachia Wakenya waamue hiyo maneno. My humble request to Kenyans is that we want to live in peace. We want to continue the development we have achieved for this time. Tuhakikishe ya kwamba Mungu ambaye ametupatia hiyo peace tuko nayo nyumbani. Tuseme thank you God for the peace. Tuseme thank you Mungu kwa sababu umetusaidia tumefika hapa. Tukianza kujiingiza kwa matata, hata Mungu atasema I gave you a chance and you messed it up.